Hoy en día, Australia es reconocida mundialmente por su elevado nivel de vida, su estabilidad social y su destacada calidad en educación, salud y infraestructura. Ciudades como Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide figuran constantemente entre los más habitables del mundo, mostrando un país moderno, seguro y próspero. Sin embargo, esta imagen contemporánea es el resultado de un proceso largo, difícil y lleno de desafíos que comenzaron hace más de un siglo. A finales del siglo XIX, la realidad australiana era completamente distinta. El territorio era agreste, aislado y peligrosamente impredecible. La esperanza de vida en 1870 apenas alcanzaba los 34 años, reflejo de enfermedades, escasez de servicios médicos y condiciones climáticas extremas. Los primeros colonos, tanto libres como convictos enviados desde Gran Bretaña, se enfrentaron a un entorno desconocido, donde la supervivencia dependía del trabajo manual exhaustivo y la capacidad de adaptarse a un territorio vasto, inhóspito y lleno de dificultades. El proceso de construcción nacional fue gradual. Se necesitaron décadas de esfuerzo para desarrollar agricultura, infraestructura y comunidades estables que permitieran mejorar las condiciones de vida. Con el tiempo, avances en alimentación medicina, vivienda y organización social cambiaron drásticamente el panorama, impulsando la esperanza de vida y el bienestar general. Este contraste entre el pasado duro y la prosperidad actual muestra la resiliencia del pueblo australiano. Su capacidad para transformar desafíos extremos en oportunidades, siendo las bases de un país que hoy es considerado un referente global en desarrollo humano, estabilidad y calidad de vida. Mucho antes de la llegada de los europeos, Australia tenía una historia humana rica y profunda que se extendía más de 65,000 años atrás. Los pueblos aborígenes, considerados una de las civilizaciones continuas más antiguas del planeta, migraron desde el sudeste asiático y se extendieron por todo el continente, desde las zonas áridas del interior hasta las regiones costeras, formando más de 500 grupos tribales distintos. Cada uno poseía su propio idioma, territorio, tradiciones espirituales y formas de organización social. La vida aborigen estaba profundamente conectada con la tierra, conocida como country. Un concepto que abarca no solo el territorio, sino también la identidad cultural, la espiritualidad y las responsabilidades comunitarias. Su relación con la naturaleza se basaba en prácticas sostenibles que garantizaban la supervivencia a largo plazo. Más controladas para gestionar la vegetación, caza respetuosa, conocimiento extenso de plantas medicinales y un entendimiento detallado del clima y las estaciones. El conocimiento se transmite oralmente a través de historias, cantos, arte rupestre y ceremonias, formando una tradición cultural inigualable por su continuidad. Estos sistemas mantienen a las comunidades unidas y les permiten adaptarse, incluso a los climas más extremos del continente. Durante milenios, esta forma de vida permaneció estable y armoniosa, creando una sociedad profundamente arraigada a su entorno natural. Sin embargo, esta estabilidad sería alterada tras la llegada europea, que introdujo nuevas enfermedades, tecnologías y conceptos de propiedad. Aun así, la historia aborigen sigue siendo un pilar fundamental para comprender la identidad australiana y su pasado más antiguo. Mucho antes de que los europeos pusieran un pie en Australia, el continente ya estaba habitado por pueblos aborígenes cuyos orígenes se remontan a más de 65,000 años, convirtiéndolos en una de las civilizaciones continuas más antiguas del planeta. Estos primeros habitantes migraron desde el sudeste asiático durante la última era glacial y se extendieron a lo largo de todo el territorio, desde el norte tropical hasta las zonas áridas del interior y las regiones templadas del sur. Con el tiempo,
Se estructuraron en más de 500 grupos tribales distintos, cada uno con idiomas, costumbres, leyes y territorios propios, formando una diversidad cultural extraordinaria. Para los pueblos aborígenes, la vida estaba íntimamente conectada con la tierra. Su forma de vivir es guiada por leyes ancestrales y creencias espirituales que vinculaban el mundo físico con el espiritual, especialmente a través del Dreamtime, o tiempo del sueño. Un sistema de conocimiento que explicaba la creación del mundo y la relación entre las personas, los animales y la naturaleza. Esta conexión profunda promovía un estilo de vida sostenible que permitía sobrevivir en un continente lleno de contrastes y desafíos. Durante milenios, los aborígenes transmitieron historias, prácticas y saberes mediante tradiciones orales, arte rupestre y ceremonias, preservando un legado único. Esta continuidad histórica creó sociedades altamente adaptadas a su entorno y con un conocimiento ecológico excepcional. Sin embargo, esta armonía ancestral se vería profundamente alterada con la llegada de los exploradores europeos, marcando el inicio de una transformación dramática y irreversible para muchas comunidades. Los primeros años de la colonización europea en Australia representaron una etapa de choque profundo entre dos mundos completamente distintos. A medida que los británicos se establecen en la bahía de Sídney y comenzaban a expandir sus asentamientos, surgieron tensiones inevitables con los pueblos aborígenes que habían habitado el continente durante decenas de miles de años. Para los colonos europeos, la tierra era un recurso a ser explotado y dividido según principios de propiedad privada. Mientras que para las comunidades indígenas, el territorio estaba ligado a creencias espirituales, tradiciones ancestrales y formas de subsistencia que requieren libre movilidad. Los esfuerzos iniciales de cooperación, aunque bien intencionados, fueron insuficientes para evitar el conflicto. Los británicos intentaron comprender la cultura aborigen y, en algunos casos, se apoyaron en figuras como Benelong, quien actuó como intermediario cultural. Sin embargo, el desconocimiento mutuo y la diferencia radical entre ambas cosmovisiones generan malentendidos constantes. Los sumaron enfermedades devastadoras, como la viruela y el sarampión, que redujeron drásticamente la población indígena y desestabilizaron estructuras sociales enteras. A medida que los colonos reclamaban más tierras para la agricultura y la ganadería, los aborígenes resistían la ocupación de sus territorios tradicionales, lo que provocó enfrentamientos violentos conocidos como las guerras fronterizas. Estos conflictos dejaron un legado duradero de trauma para las comunidades indígenas, mientras que para los colonos representaron etapas difíciles de consolidación territorial. Este periodo marcó el inicio de una transformación profunda, tanto para la sociedad colonial emergente como para los habitantes originarios de Australia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia experimentó una transformación profunda que marcó el inicio de su consolidación como nación moderna y próspera. La inmigración masiva, proveniente de Europa, Asia y otras regiones del mundo, incrementó significativamente la población y aportó diversidad cultural, enriqueciendo la vida económica, social y cultural del país. Los inmigrantes ayudaron a reconstruir ciudades devastadas por la guerra, expandieron la industria y desarrollaron infraestructuras esenciales como carreteras, puertos y redes ferroviarias, impulsando el crecimiento económico sostenido. Este proceso de modernización permitió que Australia dejara atrás gradualmente la política de Australia Blanca, fomentando una sociedad más inclusiva y multicultural. La educación y la salud recibieron importantes inversiones, garantizando un alto nivel de bienestar para la población y creando oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos. La vida urbana también se transformó, con la construcción de nuevos suburbios, planes de desarrollo urbano y la modernización de ciudades como Sídney, Melbourne y Brisbane.
La cultura australiana floreció a través de eventos y logros destacados, como la inauguración de la Ópera de Sídney en 1973, y la organización de los Juegos Olímpicos en 2000, que proyectaron internacionalmente la identidad creativa y organizada del país. Paralelamente, Australia comenzó a enfrentar su pasado colonial, reconociendo las injusticias sufridas por los pueblos aborígenes y implementando políticas de reconciliación, reservas protegidas y programas educativos para preservar su cultura. Esta combinación de desarrollo económico, progreso social, integración cultural y reconocimiento histórico consolidó la identidad nacional, permitiendo que Australia evolucionara de una colonia distante a una nación soberana, multicultural y dinámica, respetada a nivel global por su calidad de vida, innovación y diversidad. Durante la segunda mitad del siglo XX, Australia consolidó su posición como una nación moderna, próspera y con una identidad nacional propia. La inmigración continuó desempeñando un papel fundamental, atrayendo personas de Gran Bretaña, Europa continental y países asiáticos. Este flujo migratorio transformó la demografía y la cultura del país, promoviendo la diversidad y fomentando la integración multicultural. La política de Australia Blanca perdió relevancia, dando paso a una sociedad más inclusiva que valoraba la contribución de todos los grupos étnicos al desarrollo económico, social y cultural. La expansión de la educación y la salud aseguró que todos los ciudadanos tuvieran acceso a oportunidades de bienestar y progreso, consolidando altos niveles de calidad de vida y movilidad social. Culturalmente, Australia ganó reconocimiento internacional gracias a logros deportivos, artísticos y científicos, con figuras icónicas como Don Bradman en el cricket, y eventos emblemáticos como la apertura de la Ópera de Sídney y los Juegos Olímpicos de 2000, que proyectaron al país como un referente de creatividad, organización y excelencia. Al mismo tiempo, los esfuerzos de reconciliación con los pueblos aborígenes se intensificaron, reconociendo siglos de injusticias y promoviendo la preservación de su cultura y derechos. Esta etapa histórica mostró cómo Australia pudo equilibrar modernidad, diversidad y responsabilidad social, consolidando una identidad nacional que integra tradición, innovación y justicia. La resiliencia y capacidad de adaptación de su población permitieron que el país superara desafíos históricos y contemporáneos, demostrando que una sociedad multicultural puede prosperar en armonía y proyectarse con éxito en el escenario global, convirtiéndose en un modelo de desarrollo, inclusión y progreso sostenido. La participación de Australia en la Primera y Segunda Guerra Mundial desempeñó un papel crucial en la consolidación de su identidad nacional y en su posicionamiento en el escenario internacional. Durante la Primera Guerra Mundial, todavía estrechamente vinculada a Gran Bretaña, Australia envió decenas de miles de soldados a frentes lejanos, destacando especialmente en la campaña de Gallipoli en 1915. A pesar de las duras condiciones del terreno, las enfermedades y la resistencia del enemigo, el valor y sacrificio de los soldados australianos se convirtieron en símbolos de orgullo nacional y de coraje colectivo. Más de 324,000 australianos sirvieron en el extranjero, con 60,000 muertos y 150,000 heridos, lo que dio un legado duradero de sacrificio y patriotismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el conflicto se acercó al territorio australiano, con ataques aéreos japoneses en Darwin y otras localidades del norte, además de incursiones en mares y puertos. Esta cercanía obligó al país a reconsiderar sus alianzas estratégicas, acercándose a Estados Unidos mientras mantenía sus vínculos históricos con Gran Bretaña. Las experiencias bélicas fortalecieron la cohesión interna, demostrando que Australia no era solo una colonia distante, sino una nación capaz de valencia, liderazgo y resistencia. Además, estos conflictos impulsaron el desarrollo de la infraestructura,
La industria, y la organización social, preparando al país para la reconstrucción posguerra. La resiliencia demostrada durante estas décadas estableció los cimientos de una Australia moderna, capaz de proyectarse internacionalmente con una identidad propia, equilibrando orgullo nacional, cooperación global y capacidad de adaptación frente a desafíos extraordinarios. Tras la Segunda Guerra Mundial, Australia experimentó un periodo de diversificación económica y transformación cultural que cimentó su camino hacia la modernidad. La inmigración masiva, procedente de Europa, Asia y otras regiones, no solo incrementó la población, sino que también aportó habilidades, conocimientos y tradiciones que enriquecieron la economía y la vida cultural del país. Los inmigrantes participaron activamente en la reconstrucción de ciudades, la expansión industrial, y el desarrollo de infraestructuras esenciales como carreteras, puertos y ferrocarriles, lo que facilitó el comercio interno y externo. La economía australiana se diversificó con el crecimiento de la manufactura, la construcción, los servicios y el comercio, consolidando la estabilidad económica y ofreciendo oportunidades de empleo a la creciente población. Paralelamente, la planificación urbana transformó las ciudades en centros modernos de cultura, comercio y educación, con suburbios bien diseñados y servicios públicos avanzados. La cultura australiana floreció a través de logros emblemáticos como la apertura de la Ópera de Sídney en 1973 y la organización de los Juegos Olímpicos en 2000, que proyectaron la identidad creativa y organizativa del país a nivel internacional. Además, Australia comenzó a abordar su pasado colonial reconociendo las injusticias sufridas por los pueblos aborígenes, y promoviendo programas de reconciliación, preservación cultural y derechos sociales. Este periodo consolidó una sociedad que combinaba crecimiento económico, innovación cultural y responsabilidad social, estableciendo las bases de una Australia moderna, multicultural y próspera. La resiliencia de la población, la integración de diversas culturas, y la inversión en educación, salud y infraestructura fueron factores clave que permitieron al país alcanzar altos niveles de calidad de vida y reconocimiento global. A medida que Australia avanzaba hacia finales del siglo XX y comienzos del XXI, la reconciliación con los pueblos aborígenes se convirtió en un pilar fundamental de la construcción de su identidad nacional. Durante siglos, las comunidades indígenas sufrieron desplazamientos, enfermedades y pérdida de tierras debido a la colonización europea, dejando un legado de injusticia histórica que requería atención y reparación. El gobierno australiano y la sociedad civil comenzaron a reconocer estas injusticias, implementando políticas de reconciliación que incluyen la creación de reservas de tierras protegidas, programas educativos para preservar la cultura aborigen, y leyes que aseguraban la protección de sus derechos. Estos esfuerzos no solo buscaban reparar daños históricos, sino también integrar a los pueblos indígenas como actores fundamentales en la sociedad moderna, fortaleciendo la cohesión social y promoviendo la equidad. Al mismo tiempo, la multiculturalidad se consolidó como un elemento central de la identidad australiana. La inmigración continua de Europa, Asia y otras regiones transformó la sociedad, fomentando la diversidad cultural, la inclusión social y la innovación económica. Escuelas, universidades, instituciones culturales y eventos deportivos reflejan esta diversidad, mientras que la política y la vida urbana se adaptaron para integrar distintos valores y tradiciones. La combinación de reconocimiento histórico, inclusión cultural y desarrollo económico permitió a Australia construir una identidad nacional sólida, basada en la justicia, la diversidad y la resiliencia. Este preciso convirtió al país en un ejemplo global de cómo una nación puede equilibrar modernidad, multiculturalidad y responsabilidad histórica, proyectando una imagen de progreso y cohesión social. Hoy en día,
Australia ha consolidado como una nación moderna. Próspera y respetada a nivel global. Resulta de siglos de transformación histórica y social. Desde sus origines como colonia penal hasta convertirse en un país multicultural y dinámico. La nación ha demostrado resiliencia, visión y capacidad de adaptación frente a desafíos históricos y contemporáneos. Las ciudades más grandes, como Sídney, Melbourne, Brisbane, Perth y Adelaide, destacan por su alta calidad de vida, infraestructura avanzada y servicios sociales de primer nivel, incluyendo educación, salud y transporte eficiente. La economía australiana es sólida y diversificada, basada en sectores como la manufactura, el comercio, la tecnología, la construcción y los recursos naturales, lo que proporciona estabilidad y oportunidades para sus ciudadanos. Paralelamente, el país ha trabajado en la reconciliación con los pueblos aborígenes, reconociendo las injusticias históricas y promoviendo políticas que buscan preservar su cultura, derechos y participación en la sociedad moderna. La identidad nacional australiana ha enriquecido con la multiculturalidad, la innovación tecnológica, y los logros culturales y deportivos, proyectando una imagen positiva y creativa en el escenario internacional. Logros como la apertura de la Ópera de Sídney, la organización de los Juegos Olímpicos de 2000 y el reconocimiento internacional en ciencia, arte y deporte reflejan la confianza y el carácter de la nación. En conjunto, la historia de Australia demuestra cómo la determinación de su gente, la integración de diversas culturas, y la inversión en desarrollo social y económico han transformado un territorio considerado inhóspito en un referente global de progreso, calidad de vida y cohesión social.